naye abantu bannayuganda basinga tetwagala kuwulira amazima. Amazima gatukola bubi. Amazima tugalebolinga ebintu bingi nnyo. Tugalebolinga ekintu nga bonogamba nti tulebolinga amazima nitugamba nti amazima ago yaba yalidde abadde atukoleramu nga mafia abantu kati nkombi obufuzi bayangwira okwogera ekigambo mbu yalidde naye ng'omuntu bamulaza amazima agaawa amazima ogalabako. Ngenda kunnyonnyola lwaki. Kusookera ddala tulina okubala kye bayita ennaku. Waliwo ennaku eziyitawo. Kisookera ddala omuntu yenna ng'abuze mu nsi bakola kye bayita missing person report. Nti omuntu ono abuze kobe nga ali Uganda oba ali mu nsi yonna bakola kye bayita missing person report. Missing person report ku Lumbuye tekolebwanga era teyakolebwa. Nkakuddiremu omuntu yenna bw'abanga abuze tamanyi mayitirige naye ng'omuntu oyo takakasibwa nti yafudde oba mulamu naye amisinga abantu be bali concerned ku muntu oyo oba either ali illegal mu nsi oba ali legal akolebwako kye bayita missing person report. Nti omuntu ono bakoze report ku muntu ono eri ab'obuyinza nti omuntu ono yabula. Ekirala tugenda kugatta ebintu bino mu bwongo obwo njagala otuule wansi owulirize nga tokomentinga wabula okole ki otekewo amatugo owulirize. Ekirala waliwo CCTV Lumbuye we yasula. Waliwo CCTV Lumbuye we yali asula mu kitundu ekyo site zonna ezisinga mu zino ensi zaakula n'obwogende Uganda era bagamba nti katugenze ku crime scene kyobola balina bayita ba crime scene investigators batuuka ne batandika okuteekawo obuntu kati nkugattira dot video ya mwongo nnyo njagala otuula owulirize olime kuyomba kusambagala balime kutuma simanyi genda kujjula mmere tuula oteerera owulirize ngenda kusomeramu owulire. Kusookera ddala tuddayo ku crime scene kuba kati naawe Lumbuye's case is a crime scene. Era nze sikkiriza nti Lumbuye yatwalibwa Uganda kubanga Lumbuye ogenda Uganda akozinga damage nnene nnyo. Lumbuye yali abenefiting nnyo abali bamuwa information nga mufu okusinga nga mulamu. Naye tuddayo ku crime scene. Number 1 Lumbuye we byasula waliwo CCTV ebifaananyi byafuluma nti emmoroka ezaakwata Lumbuye ezo. Take eyegaba registration plates z'ennambe z'emmotoka eyo era buli mmotoka era ku kye bayita registered owner. Era nze singa nali directly involved, this is what I would have started with. Until we have footage emmotoka ezaatwala omuntu ono registration plate yali eri ku namba ABCD era zamukima kusabwe footage tugirina yeno era n'abantu abamutwala bali bambadde bwe bati. Abo twali badde tutandika kye bayita crime scene kuba kati no crime scene. The person is missing. He's not even missing. It has been over 7 days. It is presumed he's dead. Ompuliriza? It has been presumed he's what? He's dead. Tuwulirize bulungi. Tuddeyo ku crime scene. Olunaku Lumbuye bamukwata. Jjukira muti video zaafuluma. What the legal team should have done abali ba so-called legal team that went to view okulaba chichi, which I highly doubt they actually went to Lumbuye. They just happened to have been in Turkey. They just happened to have been in Turkey. They didn't specifically go to Turkey to find out about Lumbuye's whereabouts. That's why Baba Deba Jabako. The reason why njogera nga bwe njogera njagala ompulirize bino eno ndowooza yange mutwe gwange kubanga ngasigase nga ndaba nti a lot is not making sense. Bwe babanga omuntu yakwatibwa Take netavaayo kola official statement nti omuntu ono yakwatibwa era tulimanya mayitirege. Njagala oddemu okitegeere nti Take era njagala underlining Take has never made an official statement about Lumbuye. Never. The statements that have been coming out have been either from Noop oba ababadde baogera ebyabwe ku ground ng'abantu sekinomu. Ne tuddeyo ku crime scene temmotoka ezo ezaamukwata zaali weeziri. Footage tugirina ey'emmotoka ezo ebifaananyi tubirina. Balwaninga search ku mmotoka ezo ezaakwata Lumbuye. Was a search conducted okukombininga ati nanyine emmotoka registered numbers ez'emmotoka zino zaali z'abaani ezatwalira mu Lumbuye kubanga footage yafuluma
Lumbuye nga bamutwala abantu abali mu nyumba but Turkish authorities did they apprehend those suspects because they're suspects in a missing person's case whether the person is legal or illegal in a country. Once something happens like that abo buyinza balina okutaking over wano munsi ezimu ne bwanga ofidde Uganda tekitegeeza nti olwokuba tolina mpapula za Uganda toli mutuuze wa Uganda nti olwokuba afidde mu Uganda tejja kutakinga ki tejja kukola investigation. They will have to carry out an investigation. Ebyo ebyagundi nti ate yabadde ligo munsi oba tali ligo munsi tebajja kubigenda munyo nyanyagala owulirize. Now tutambula ba suspect abo tebakwatibwa enamba ezo teza reporting teza running mu system cause apparently they have been going from police station to police station coming out with a different statement. Now nga tupozinze mu katono awo tugenda ku statement ya Mwami Lubongo ya David. Sorry, David Lubongo yakoze statement wait. I want you to go back to this statement. Okay. David Lubongo yagambye what? On Lumbuye's case, a statement in yagikoze 2 hours ago today. Agambye our comrade Fred Lumbuye's case. Ngenda kugisoma mu luzungu njiddemu mu Luganda. Kwaba batusobola kutegeera luzungu bulungi. Kuba si lulimi lwaffe. Simu bubi. There has been numerous questions and concerns regarding the case of Fred Lumbuye Kajubi, a renowned political activist in this post. I want to clarify on the efforts made thus far. It is important to note the following. Number 1, when we learned of the arrest or kidnap of Comrade Lumbuye, we were very concerned. We set out to contact our diaspora leadership team in Turkey, but unfortunately, they did not have a lot of information regarding this case. Number 2, we contacted some of Lumbuye's close friends to try to establish what information they had on the matter. They connected the team to a lawyer based in Turkey, one Mustafa Demir, who was said was responsible for the case. Number 3, the lawyer did not allow Honorable Zake, who was traveling to Turkey, or anyone else to see him physically, although he spoke to them on the phone. He demanded legal fees worth $71,000 US. We all thought this was a lot of money, and different people tried to negotiate the amount down, but they were unsuccessful. Number 4, our diaspora leadership team set out to fundraise the legal fees while we engaged in other processes. Many Ugandans in the diaspora responded to the call and contributed money through different diaspora chapters, countries. In close. At some point, number 5, at some point, Mr. Okello Oryem, General Museveni's Minister for Foreign Affairs, came out and claimed Lumbuye was being transported to Uganda and he would arrive last Saturday morning. Several team members, including Honorable Muwada, were at the airport all night and did not see Lumbuye being brought in that day. We had put the legal teams on alert to immediately take on the case upon his arrival, which didn't happen. We engaged with Turkish embassy in Uganda, but they did not disclose any information because they had none. Efforts to get information from Ugandan authorities have also been fatal to date. They have not got any information. In Turkey, efforts were ongoing to try and engage the lawyer over there, but for no David Lubongo is Secretary General of NUP. He has made this statement 2 hours ago. Okulaga biki bibadde bijja bibeerawo. Njagala owulize akugamba mu kusookera ddala nti ffenna tumanyi Lumbuye yakwatibwa oba yawambibwa. There is no clear position on Lumbuye. Oba yawambibwa oba yakwatibwa. Akikuleka gwo kirowooze. Kubanga nabo balowooza yakwatibwa oba yawambibwa. But most likely, if Turkey has not come out to give a clear position, kubanga ayakwatibwa, bw'aba yakwatibwa abataki, alina okubanga yatwalibwa abataki bwe bali balina okuba abeere. Kakati, now, era tudda ku kintu kyekimu. Video nyagambye njagala ogitekeko obwongo owulirize okozesa omutwe gwo tutwala bye nkugamba. Just adding addinzi. Kwata information eno gye nkuwadde kubanga ogiteke mu mutwe gwo otandika okugattagatte. You are going to arrive at one thing. Lumbuye is not alive. Now, on Monday this week, Honorable Zake came online
and natugamba nti he has been in contact with the lawyer physically, not by phone, and I'm what the assurance that Lumbuye is very okay. Lumbuye is in a safe location. We can see him. Now the only hurdle is we have to pay the legal fees. My question is to Honorable Zake. The legal fees were being paid for what crime? Mbuza mububuza chibuzo. Yali Lumbuye akoze omusango nti omusango gwali gumurikwyalingo okusasula. That is why Rubongo yakugamba mu statement yeno akugamba David Rubongo akugambye nti naffe twalabanga fees ziri waggulu kubanga twasooka tulina okubuuza musango ki ogukwatibwa Lumbuye. But prior to that amawulire gatandika okufuluma nga babuuza nga gatugamba nti Lumbuye was detained by the Turkish immigration for overstay in Turkey, which was not true. Because if you get arrested for an immigration case, you get taken to an immigration detention center. And he's not in the detention center, and the news came out that he was actually apprehended for overstaying in Turkey. Owuliza bulungi mwana wa mama. Bamukutte nga bonogamba nti Ugandan immigration we kukwata tayinza kutwala kitalya. Kubanga you are not a criminal. You are just an illegal immigrant who has overstayed in a country. So, they have to take you to an immigration detention center. Then they process you either for deportation or for an asylum. Quote, in quote. Now, prior to that, another statement came out. That lawyer made that Lumbuye will be going to Netherlands. For what? I do not know, because it wasn't making sense. Why would somebody be arrested for overstaying in Turkey, then transported to Netherlands? This was all to confuse people. Now omuntu atandi kukubulya waliwo otuuka ebintu bya Lumbuye waliwo omuntu watuuse omuntu omunagamba banze sikyategeera bulungi n'ebintu sibitegeera nga tebigatta. Something is not adding up. Now on Monday they told us the hurdle was 71,000. Yesterday I will read a statement from Honorable Zake that he made and kunyingi, and we're going to compare these notes. Nagambye no video ya Bongo nataddewo simwe n'abantu bajja kubako owendo wooza kuchicho olowooza ne I want to prepare you otegeere mu bwongo obwo nti what we have to be demanding now, because remember now government bwevaayo, and this is very interesting, negamba nti omuntu bwati yakwatibwa Oriemu bamukubya joka batya ba mafias abali bakwata Lumbuye bamuwa amawulire nti tumulina. That was not a clear government position. I tell you why. Because the police has come out on Monday. Police came out to distance itself from Lumbuye's position because Lumbuye did not appear in Uganda. So police comes out and says watachitegeera government we operating. Bali police ekulaga position ya government. Yali ejikulaga kubanga Oriem had made government look like a fool. Ochitegede Oriem yalaga government ya Mwami Museveni nti beboogera ko tebabikola ki tebabitegeera. Okay, kati now police bali balina okujja omusajja ono alimbe nnyo bamuyitani enanga yajja gwe njagala okozesa obwongo nakugamba nti yes Lumbuye has cases against him, but you cannot ask us where Lumbuye is because we do not know. Which tells you that Lumbuye chali chikulaga bulazi nti Oriemu ba mafia aba bebakozesa okukwa bakozesa ba Turkish mafias okukwata Lumbuye nga ba mafias abe Uganda bebakozesa ba mafia abe Turkey kubanga it was not official. Because it was official, government has no reason to hide Lumbuye. If they brought Lumbuye on the flight, he will be paraded. Government in a capacity is all parading Lumbuye is here. Ladies and gentlemen, we have him here and we are handing him over to the police. That did not happen. That is why I'm telling you, even the government because what the government needs from Lumbuye is not Lumbuye, but the source of the information. Tutambule tugende mu maaso. Wuliriza nnyo toteekamu feeling tokaaba tokola njagala owuliriza okozesa omutwe gwo, clear your mind. Byonna byobadde birina mu mind obijjeemu obiteeke wali ebbali. I want you to listen very carefully. Why did the police come out saying that the case whereas the cases are there against Lumbuye, they're not, but
We cannot ask us where Lumbuye is because we do not have Lumbuye. That was a clear government position. They were trying to call it damage control, which ODM had created. Kubanga statement ODM dented the government reputation. Cause they made the people weak. Kubanga abantu, in the eyes of the people, the government is big, is very strong. Mumaso g'abantu, government ya amaanyi. Government ino obusobozi. Ne government ya amaanyi ino obusobozi. Kiringa kubeera ne giant ku kyalo. Giant kumusubira nti agenda kunonkinga out a midget. Ne musanga nga midget ayimiridde waggulu wa giant. That was the case. Nkakuddiremu. Kiringa omunabeera n'omuntu nga giant munene nnyo ku kyalo nga akuba engumi nenga luka midget wekati. Akasajja kampi ne musanga kakamuyimiriddeko waggulu. Chiba chisibu nnyo kukitegera nti how can a midget yamezza atya giant? Because in the eyes of the people, the government is a giant. Yeah? The government is a what? But now we end up with a position where Lumbuye does not appear in Uganda and the government uses the police. Government didn't use his spokesperson because what was being done was not official. Government inachibaita official spokesperson. Official, it has to be officially communicated. Njagala otegere government how it operates. Fenate twagala government ne njagala otegere waliwo kye bayita emitendera government mwekolera. Ekyo tegikyuka ne bwogenda mu America ne bwogenda wa. Government we bayina clear position that has to be communicated officially. Ebino byonna bikulaga nti what was done, what was illegal was not official. But police ye ino okuva ino clear position ekugamba nti cases we ziri. Naye omuntu temuyinza kumuta kuba tetumukola ki tetumuyina. Ekyo kyali kikulaga bulazi clear government position. Clear government position. Now we are going further. Nagambye video gitekeko obwongo nja kuteekawo obusese gijjemu obukyayi gijjemu kyolowooza gijjemu kyoyagala kibeere. Era nkuwadde scenario nti ekyalumbuye kyalabikanga bwolaba giant being the government and Lumbuye being the midget and the midget is standing in top of the what? The giant. Now we all tulina okutunula to another scenario. Now we have understood nti Lumbuye tali Uganda. Ekyo tukijjewo kigende kati ntulete ekirala. What now is happening was NUP saying that now you know what? Lumbuye tumaze okukakasa alitake tiyagenda Uganda. There is no way you could demand the government to produce Lumbuye. Even if they had him and they killed him, you preempted. Mwachi making a clear that Lumbuye is not in Uganda. Lumbuye was in Itake and the lawyer representing Lumbuye had actually spoken to Lumbuye over the phone. Do you understand what I'm saying? Era kino kigenda kutwala wa party yaffe. Where is it taking us? Because now we are looking at what they call damage control. Tutunula kibayita kiki? Damage control. Tuwuliriza byolowooza by'ofiiringa biteeke ebbali otandika okukozesa omutwe gwo. You need to wear your smart hat ogiteekeko enkofiira yo y'okulowooza. Otandika okulowooza kame naye musajja ono ayinza okuba byayogera nga simwagala biki other factors constant. But let me add this thing myself. Tugende mu maaso kati ekyo bamaze kijja government wejja nekugamba nti fo misango wejine tetumulina gwe nojja n'ogamba nti omuntu tumulina twagala emitwalo musanvu lawyer yatwegedde naye ate tukyamunoonya. That is when I got really very confused. I got really confused because it's like you trying to sell me land and you tell me your land is 50 million. You actually have this land. And I collect 50 million and I bring it to your house or your office. And after getting there, you tell me you're still looking for the land that you want to sell to me. Would I really give you that money? Did you actually have the land in the first place? Did you have the land in the first place? Did you have the land in the first place? Nti gwolina ttaka ly'otunda. Saga ekintu kyalumwe twaga tukifuenga oluka story akamu. It's a very interesting story. There were two friends. Abamukwano bali babiri. Ngabe buli omu yesiga munne. Ono ajala gamba munne mukulu munne namugamba wayi nini ettaka lyange lyentunda neriri mu bibbo.
nti mbadde njagala ompeyo milioni 15 mpaleyo milioni 15 olina mugamba no problem I will give you have nja kuwa sente ba mukwano besigangana. It's like NUP and people that support NUP. This is the case scenario which fanana kakati ono mukwano gwono bwakwata milioni 15 naziwa munne yamugamba alina ettaka lya atunda liri mu bibbu sente amala okuzimala yajjewo omusajja mukwano gwa mugamba ati wali engeri balance mbadde muleeta kati mbadde njagala tulambule ku ttaka nkweka balance wakatona akasigaddeyo omusajja ng'ayita muwala we ngamugamba nti ogundi Josephine genda mu kisenge wansi w'ekitanda onsikireyo ebintu ebiriyo bindeetere. Josephine agenda mu kisenge asikayo ebintu ebyaliyo ng'asikayo ebibbo nga birimu ettaka ng'asikayo biki naye oli mu mukwano gwe yali amugamba nti alina ettaka lyatunda liri mu mibbo automatically ono yalowooza olw'okuba mukwano gw'ono nti bakolaganye ebbanga ddene nti actually alina actual land yagisibako sengenge era eri mu kyalo bakita bibbo kumbe ebibbo bye lyategeeza byebibbo bino eby'ettaka ebibbo bye lyategeeza bye bino ebibbo nga bunokote era olisi mukyamu okugamba nti leta ttaka nkuguze mu bibbo kubanga kituufu ettaka lyaliyo mu bibbo naye nga si kyalo nti bakita bibbo. Okitegedde mwana wa mama okitegedde mwana wa mama ebibbo ettaka lyaliyo mu bibbo ettaka lyaliyo nenga liri mu bibbo tebyali mu actual bibbo. Sharing a video otambuze information kubanga tulina okutegera olina okutandika okulowooza waliwo otuuka n'ogamba nti kakati saawa zino waliwo omusajja omukulu mukwano gwa sijja kumwogera mannyage yatuse nagamba mindset oba nkaddiye sikyategeera bulungi ebintu bino nga tebigattagatta statement nga zitambula ziti kati naawe zaake yavudde eggulo honorable zaake azake yakoze ekintu to distance himself from he actually now is confirming he talked with the lawyer on the phone. He has never physically seen the lawyer who is asking for 71,000. Okitegedde kye nkugamba ebintu byo byakugatta oyinza okwagala omukazi. We have no doubt we love NUP but NUP tetujjako kutegeera kwaffe people power tetujjako kutegeera kwaffe tulina emitwe gyaffe nti osobola okugattagatta. Lumbuye was captured by mafia unofficially and the price was once you get him mumujeo. I will be very surprised if with their government, if Lumbuye, they produce Lumbuye alive. I will be very shocked. I will be very shocked. I will be very shocked if Lumbuye appears in a court in Uganda alive. I will be very shocked. Oyina okwambala enkofira yo y'obwongo bw'olowooze. Lowooza nnyo oyinza okwagala omukazi naye ng'omukazi mwenzi. Omukazi omwagala naye yazaala abaana ba neighbor n'ogaana okukkiriza bakugamba abaana nga bwe bakufaanana naye nga mazima ddala abaana ba neighbor. Ng'abaana baaki? Ng'abaana ba neighbor. Osobola okwagala omukazi kubanga yo gavumenti ngezi. Government weberedde ngezi njagala tuddeyo ku kesi ya Kashogi tukyagattagatta waliwo omusajja bamuyita Kashogi bannange badimandinga Kashogi yayingira mu kizimbe babantu nga bamanyi ali mu kizimbe mwali ne bagamba ekizimbe naye tewali jurisdiction esobola kukkiriza government kuyingira mu embassy yonna tebakulimba era kimenya mateeka government okuyingira mu embassy y'ensi yonna bubanga bulumbaganyi nti bagende basachinge embassy ey'ensi eyo obanga alumbye ensi era ensi zonna ez'okwegatta nezikuba ensi eyo. Waliwo omusajja ono bamuyita Julian Assange yayingira mu embassy ya Ecuador, some embassy, some country in South America n'amalamu emyaka n'emyaka ng'ali Bungereza naye nga Bungereza ina amagye embassy eri ku ttaka lyayo nga tebasobola kustorminga embassy. Waliwo ebintu ebimu nga ne bw'oba oyagala nnyo oluggi lw'embassy n'obaleka nga balugudde tebasobola kuluyingira kubanga eyo eba nsi ndala. Eba ki? Eyebeera nsi ndala. Kati tuddamu kesi ya Kashogi mugijjukira. Take yonga take eina application ey'okuyingira Europe eina stains already take ku application yaye ya Kashogi. Take nga government
tena interest mu Lumbuye era yali badde vaine kola statement nditi basobola kola statement ku kintu kye batayina era bagira bange case ina kubera police. What we should have done as NUP is to file a case of a missing person report. The person we are looking for was staying on this address. Emotoka ezamu kwati wazezino era yatwalibwa. Era yakola ki? Kati ne government enda jigamba free Lumbuye nga wagambye Lumbuye already omulina. You cannot tell the government of Uganda please free Lumbuye. Kubanga Lumbuye already gwagambye omulina era lawyer wagenda kumujjayo. You would be stupid to start demanding from government to free Lumbuye. If government came out and told you we do not have him and you said you had him. Ochitegera kyenkugamba. You will be very stupid okugenda n'ogamba government olibala musiru wa baluwa okugamba government to free Lumbuye nga you were said that you had Lumbuye and you had legal representation okumujjayo wamufunidde loyo okumujjayo ku musango ki yakola ki amateeka g'ensi yonna buli muntu yenna akkirizibwa okukuba essimu ya dakiika 5 singa ekintu kyonna kiba kimutuuseeko. Amateeka g'ensi yonna gakkiriza omuntu okukuba essimu nga ya dakiika ezi nga dakiika. Toyinza kugamba leero gavumenti ya Museveni mbufuli Lumbuye nga guwazze n'okola statement. You confirmed that actually have our lawyer spoke to the detainee. But in order for us to see the detainee, we have to pay this fee. But why are we paying the fee? Question mark. For what? How can we have a legal bill without knowing what's the legality for? What is the legality, the fee for the legality for? Kaka tugenda kugula phone line tugenda okugatia abantu bawendo woza zaabwe. I don't want to be a dictator mukwogera kubanga sinza amanyi nnyo. No, nze simanyi nnyo naye nina omutwe gwange. That is why bazadde bange bantwala n'ensoma. Yes, we went to school for a reason, not to be certified in the final report. Ndio why wasomanga bulungi nnyo report yino. You went to understand utandika okutegeera. Okitegedde tosobola ku demanding government to free Lumbuye nga waze nokola clear position nti Lumbuye omulina or in contact with him. Era twetagise emitwalo 7 mu 10 okusobola okumutuukako. Tosobola ne waba muntu musirwa ajja kugamba sosobola kungamba nti wadde yakala kuntunza akantu kano nti nkunonye emitwalo 5 ne malo okuleta emitwalo 5 gyongambye n'ongamba tatogenda genda okasuubule. Ndizimpe ngene nkasubule nkanonyo baba nakafunayo mu katale eyo. Essimu yokubako ya WhatsApp yeyo. Ayagala okuwenta esaaye. Essimu yokubako tufune ku birowoozo by'abantu. Tufune ku birowoozo by'abantu. Essimu yokubako yeyo. A lot is not adding up to me. Someone is playing games, very dangerous games. We don't know who it is, but someone is playing very dangerous games. Very dangerous games. Waliwo omuntu ali mu kuzannya emizannyo egiri very dangerous. Emitima gy'abantu gibeewanise. Taata wa Lumbuye wamulabye yavuddeyo government yamutracinze bap najja yasoka najja ne bakola ka report luli nakola aka video luli ne bamuzza ne bamala omuzza yayogedde bigambo wabiwulidde eggulu. Ensi yonna gye bakwatidde mu kabenga bakwatidde China bakukkiriza okukuba essimu ya dakiika 5 okugamba abantu bowooli ojjo babuulire era basobole okujja okununulayo. Ensi yonna wooli oba ozizza omusango oba tozizza musango bakukkiriza essimu ya dakiika 5 okuba essimu ya dakiika 5 obuulire abantu wooli era kiki ekikuliko era tonoyambibwa otya era abantu bakufunye batya. Saddam Hussein musajja gwe baali banoonya baakimuwa naye Lumbuye owaffe nti baamukwata looya n'atugamba ayagala emitwalo 7 ng'ezo sente zaali nnyingi nnyo.
zali sente nyingi nnyo mitwalo 7 ku musango ki? Ku musango ki? Katuulize ku bantu. Halo? Mindset nkulamusiza sebo. Nange nkulamusiza sebo. Muzeyi mbadde nga followinga ku live yo bulungi nnyo. Era ku okyali bakuwulira. Oyina endowooza zibadde endowooza zennyinyi. Anje muzeyi. Era abantu bakuwulira. Naye sinzira wano South Africa Johannesburg. Amanya sijja gakozesa ndowooza leka nga sirikire kuba abantu banja. Naye wesizidde wano. Naye nkwebazayo nabina byogedde. Nze siyempakanya ku kintu kyoyogedde kuba endowooza nnenga seekiro n'ensu n'engamba naye tonna Lumbuye we yali abeera tewali kamera kweyensi eyakulaakulana. Olaba ne Uganda yennyini gye tulabanga Uganda etaliyo naye ina kamera. Lumbuye waasula tewali kamera kudda okola footage nti omusajja bamujja wano emmotoka n'emutwala n'emutuusa wano weerabulira abantu baaliko bagamambu bambadde bbulaaka biki muwa sente zoba kuŋŋanya zaaki nga oyogedde ku musango ki? Ate omusajja agambye nti ayogedde n'omuntu ate ku ssaawa ndise mutemu nti ate kakati witi bannamulabako statement zikoleddwawo ze mpulira nze nange ntandise okugamba oba ntegeera nange ningoye omusajja gw'ogambye kyeka nange oba sikyategeera butegeeza kuba nze natuse endowooza ebintu awo nengamba mu Nuupu muno tujagadde nnyo ng'ogambye tunuupu tujagala naye tegera tufuula ate bubanga tetusobola kwerowooleza kutujjawo okulowooza kwaffe. Nuupu yateeka okubanga waliwo ekintu ekigenda mu maaso sijja kukulira Mr. Connection waliwo ekintu ekigenda mu maaso mu bantu baffe bennyini etwesiga ekyo kyo sijja kigirobamu zaka statement gye yakoze naye yawekyeza ne muwadda abantu ababiri abo sijja balumamu abampuliza ekyo kyo statement gye yakoze ogamba nayogera ne looya naye ataasaba ssente okugenda ekiriza looya alinga yawambaani baninga abawamba Lumbuye ekyo bakinterpretinga nga ransom looya yakusaba ransom kubanga ebanga ransom nti soko ompe sente nkulage kyonoonya kyoyina tuwanyisiganye mu bufuzi Lumbuye bamwemba baagala ssente ekina emboozi eweeriwo naye nga tudde ku ground tudde Lumbuye bamujja tugende tulipooteye ku poliisi nti tunoonya muntu bati ne bwati full stop. Statement ate yakolebwa nti gavumenti tolina wegimanyiza muntu ng'olidde twakoze ga statement nti omuntu tumunaki ali mu custody tekiriyo kati awo netutuyambira nti Museveni akyatukuba paka last katukkirize Museveni oli akyatuzannyawo kuba katutefe tulina biwojjolo tetuyinza kwesalirawo okumanya nti tujja kukola ki tetuyinza okumanya Museveni oludde bo bakyesamira dde ekintu oledde kati era ensonga nti oyokero bamugamba nti wansirika bano balikesirika kwogera ku ebyo tontu balina naye nga mister tuli bannakuwavu nnyo naye nga Lumbuye abanyola gyali oba mulamu Mukama amusasire wabanga yafa tujja gamba liitu that's all kuba abantu bafa bulijjo naye tulina okuzanyibwa tulina okumala budde ku bintu bitalimu zaakakote kubadde Uganda ne muwada oba sekyo oba balemeddwa okugenda Lumbuye we yasula zaake yatuseko Lumbuye we yasula zaake ne muwada baatukako Lumbuye we yasula simanyi gwobuuza nokwata ebifaananyi mbuuza abo bennyini bazza oba bampulira bagende wa Lumbuye we yasula bakwata ebifaananyi ndeka bakuba ebifaananyi nga bali kwembasi bekusifaananyi batuweeza ebifaananyi ku social media bali kwembasi tunoonyayo ki Lumbuye gye yasula kwembasi wali tubatulaga ebifaananyi nga bali wa Lumbuye we yali asula wabadde gundi siini kule musimu yatandikira bane Mr. Connection byebyo byange kale sebo webali nnyo okutukubira byebyo byange kale sebo webali tukubira kale muzeeyi kale sebo oyo naye wadde ndowooza ye Halo? Tara kutesa. Tesa tukuulya nnyabo. Ompulira sebo. Tukuulira nnyabo. Hello? Hello? Yes, boss. Yewe baliko sebo. Kali sebo nawe je baliko sebo. Kali. Kakati nze nsinzidde wano Dubai. Yes, sebo. Manya bampita sebo. Yes, sebo. Kakati nze kino ekintu engeri gye nkirabamu. Taki ensi ejjuddemu bamafu. Yes, sebo. Ejjuddemu bakifeesi.
Abakwata Lumbuye bagamba bali ne munna Uganda eyaliko. Kitegeeza bamafiya be Uganda oba gavumenti ye Uganda nga bona gende Uganda n'ogulira omuntu kifeesi amukube oba amutte amugjewo. Nze ndowooza kye exact strategy gye bakozesa ku Lumbuye. They got mafias ba kifeesi ne bajja nga bafollowinga Lumbuye ne bamukwata when the Turkish authorities are not aware of anything. So I think Lumbuye has been getting intel from the Ugandan government, those within the system who are tired of the system. So it is high chances that they would also not want to be exposed. So rather than taking Lumbuye back home, they would rather kill him. So all the banti mumute avewo oba kubanga government either okumuleta Uganda nga mulamu ajava atwabya oba ayinova oba tadda Uganda. So basically nze ndowooza chances za Lumbuye okubanga mulamu nze omutima gwesiseemu kubanga no country even anywhere no criminal chi nga bakutte when you are under authorities you are denied to make a call. You would make a call even 5 minutes, even 2 minutes to let your relatives or friends know where exactly you are. That is true. That is true. Right now it is 8 days. 8 days in the we are kwatidwa. No phone call, no any education center, no anywhere. Tax authorities, they have not officially accepted into the Ramukwata. Police yawe nawo tenakkiriza nti ye yamukwata. Kwegamba basically ebintu byonna nze ndaba biri awo bintu byakolebwa illegally era kitegeeza nti Lumbuye tali mu tax official authorities over government. Webali sebo webali ddala katuulize n'abalala tuli chance n'abalala bateese tumale tugatte. Hello Mindset boss yebale ko sebo kali sebo nawe jebale sebo kale so kakati first of all webale live eno naye fena tukimanyi bulungi nti Lumbuye bamukwatanga 3 olwalire naku z'omwezi 14 tubadde tumubanja okuva bamukwata era nga tetumulabanga tuba n'omu yali ayogeddeko naye tuba n'omu yali amulabyeko. Nze just question yandibaddeemu tukoze tutya okulaba oba muganda waffe tuddamu mufuna oba tubiveeko kuba mpulira nga abantu abadde bakuba amasimu buli omu agamba banoonyayo ki tukoze tutya biki. Question is tubiveeko tugambe nti yafa tukite tugende ku birala oba we strategize and change how we can get our brother back. Wesebo ensonga eyo gyogerako ki kuba fact of the matter people are getting drained. They are getting ensonga njogerako bwenti nze ngamba nti we have to go back to the drawing board today ku police to find ngekibayita missing persons report ng'omuntu oyo ayinza okukikola ye relative wa Lumbuye oba mukyala wa Lumbuye oba omwana wa Lumbuye omuntu oba next of kin wa Lumbuye taata wa Lumbuye agende ku Turkish embassy mutake atekeyo formal complaint ye ku mwana we eyabuzibwawo mutake kati that is the right procedure nga ba politician babivuddemu n'abantu abalala babivuddemu kati kizeyo ku family bannanyini muntu bennyini oteseza bulunyo mindset abo oteseza bulunyo kubaga walayi we don't need to give up on Fred Lumbuye. We do not need to give up on Fred Lumbuye paka wetunakizula nti no okay you know ali wano ali bwati ne bwati nenze ngamba we should multiply and triple our effort in demanding for Lumbuye and strategizing on how we can find him over to improving Ogambye today ku drawing board gamenenga fact of the matter let us not give up on our brother. Thank you very much. Webale nyosebo katuulize nono. Hello Hello? 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 Yes? Naugamba otya muganda wange kanse. Ndoli buti. Sebo, jendi sebo, lute sebo.
ya kakati ensonga ya Lumbuye banange ebintu ekyamazima bitusebe tukasifa penyine obo tulwanagana nabo ng'obwaffe kuba tetukyabitegera bantu bangi bavuddeyo buli omu n'akola live n'akugamba kike naye nze kyensuubira kyetwalikoleddewo ati fast abagenze mu stati baali badde bagulawo keesi ya muntu abuze nti omuntu waffe bwati ne bwati adresi ye era mpulidde okikona akawunti amisinga kubanga kati we bituuse tumanyi kituufu kyeki then bali abasajja balina tekinologi asobola kamera CCTV weziri ne banoonyereza nti omuntu wammwe bwekiti kyekyatuukawo n'emmotoka gye bagamba nti muganda wange atavuddeko. Halo 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 jebale sebo kale sebo nawe jebaleko jebale sebo kale sebo nawe jebale jebale okuweereza sebo kale sebo ntubala okuweereza mukulu bayini state kale sebo nawe bale kutukira tuka ku nsonga kati nze nga ntuse ku nsonga ngibamta Saddam sebo ku nsonga ya mukulu Lumbuye sebo nze ngenda gyogerako were kati soke twebuze ng'Abannayuganda gavumenti yavaayo negamba erina Lumbuye n'abamu omwenda webuze bano abamu omwenda baliwa tukakumintirize kati twebuuze bano baabulirawa kati gavumenti yajjawo amawulire ago ati baamukwata ati bamuleeta ekyekiro nga tezinaba wamumanyi ng'Abannayuganda bange gavumenti anti kati gavumenti muganda wange gavumenti yo yavuddeyo negamba bweti gavumenti yavuddeyo ng'ekozesa ekitongole kyayo kya polisi negamba awera emisango weegiri naye Lumbuye ffe tetumulina kitegeeza ekyo kikugamba bugambi nti gavumenti yo already yabadde yejje mu position kakati obuzibu ate bwe twafunye bwe kuteekawo okugamba nti omuntu tumanyi bwali era looya waffe yakoze ekira twetaaga emitwalo 7 okumugjayo awo obuzibu bwe bwavudde kalumanywera singa twabadde tetukoze ekyo gavumenti twali tusobola okuddayo ne tugigamba tugitwala mu kkooti tugamba mwatugamba omuntu ajja ate ettaka taliyo ate temutulaga onfuna muganda wange olaba ensonga ya nfuna olaba ensonga kati muganda wange kati yo gavumenti tulina ogiremerako eginyika obulungi okuwa Lumbuye enkya halo 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 oyavudde ku simu bane bw'okwata essimu tuukira ku nsonga halo mukama wange jebaleko ssebo kale ssebo nawe jebale mukama wange kwendi kulive mbadde nkuwulira ssebo ssebo tukuwulira ssebo mukama wange kyembadde nsaba ssebo badde nsaba tugonzeemu tuleme okukola live ng'ate tumalamu abawuliriza amaanyi nze ensonga zo zonna nziwulire era mmanyi ntuufu naye obudde buno size tulina okukwatako ku nsonga eyo nsonga ki ze tulina okukwatako kuba kati obudde buno woba gw'ogamba nti zaake posti zaakola n'abalala ze bakola nkugambye tobera wuliriza olina kye bayita selective hearing totegedde owuliriza ne totegedde ky'owuliriza nkugambye bwe ndi tutugatte nga omuntu bwanaafa ne bagamba okay omuntu ono afudde naye kakati tukuŋŋanye obwongo nti balina bayita ba crime scene investigators tugatte nti information eni yatambula yava wano nadda wano yalya wano yakolagana n'ono yayogera n'ono ku ssimu yatuula wano kiba preempting nti saawa zino tulina okutegeka abantu ekintu ekituufu kubanga oyagala toyagala omuntu amaze ebbanga ddene ng'abuze onfuna mwana wa maama ate avuddeko tugende ku mulala halo mukulu mindset jebaleko kale sebo nawe jebaleko sebo kale webala okuweereza nsinzidde Tel Aviv wano
Israel. Badde nkufollowinga bulungi ensonga z'oyogedde. Lesebo. Onyonyodde bulungi olambuludde bulungi buli kimu. Lesebo. Na ekyembadde nteesa nti okusinziira ku nsonga eziriwo ne ba MP baffe engeri gye baagenze mu ensi okukola research. Badde nze kyensaba tuleme kubuukirana buli kigambo kye tuwulidde. Okusinziira ku Lesebo tetubuukidde kintu kyonna. Tukozeseza official statements nkusomedde statement ya Mwami Rubongoya era mbadde ngenda mu part 2 okujjirayo ffena tulabye on record. So we are using what is evidential. Ekitulabako. Ojinyonyodde bulungi naye kyoyogedde naawe kyokonkuludinze kyogenze nakyo tekirinaako proof bukakafu just otaddewo obuteesi kigambo naye wengamba nti oleeta obukakafu bwakyo tosobola kubuleeta so nze kyengezaako teesa nti twalibadde tuogera bye tusanze sokoleke obukakafu bwa kisebo obukakafu bwogamba nti Lumbuye ayinza okubanga mufu si kubanga yafa. Okay. Nze kale kyembadde nteesa kiri bwe bwabanga mulamu ali ludawa. Kyembadde nteesa nti twalibadde tugumiikiriza ne tulinda ababaka baffe be twasindise okutuwa information esingako waneeno kuba munnaye ffe tusinziira gye tuli ne tulaba buli kigenda mu maaso naye ate omuntu ali ku ground aba alina engeri gy'alabamu ebintu yadde abantu abamu tebasobola kubinnyonnyola kubitunyonnyola bulungi kubitegeera. Naye nze kyemanyi ttiimu yaffe yagenze ejja tuwa credible information tubaweemu buwi budde kubajja bigambo mu kamwa ate walina bigambo byabajja bw'okola official statement people will look at that statement saying that wagenze n'olaba lawyer okay gwe bennyini n'ovaawo n'owandiika n'ogamba mbu ate lawyer saamulaba nayogera naye ku ssimu ddakiika ntono n'aŋŋamba leeta ssente bwe ziti omuntu mu bukulage kiba kitegeeza nti omuntu yamuwamba bw'omuwa ssente ajja kumukuwa. Kyova olaba nkugambye bulungi nti olambuludde bulungi ensonga mu kusooka nti onyonyodde buli kimu era ye nga yezzaake ye yakola ensobi okusinziira bwe yavaayo n'ayogera ayinza oba teyasooka kwebuuza naye tetumanyi kituufu lwaki yakola bw'atyo naye nze kyensaba nti tusooke tugumiikirizeemukko engeri gye kiri nti atuwulize omulala. Hello? Hello? Yesebo jebale sebo. Kale sebo nawe jebale ku sebo. Abale kuweereza muganda wange. Kale sebo nawe bale nnyo kuba nti wooli sebo. Otukubidde. Kale ensonga za Lumbuye zogerako bwinti. Sebo. Ekisooka Abannayuganda tebaagala ababuulira mazima ku bintu ebimu ensobi gye twakola oba abantu abasinga gye baakola kwe kukkiriza nti gavumenti ya Uganda tesobola kujja Lumbuye taki. That was a very big blunder okugikkiriza nti tesobola yesobola bulungi bwe nkujjukiza relationship eri wakati wa Uganda ne Turkey. Abajjukira president wa Turkey we yajja wano mu 2017 ba 18 ekisaawe ky'entebe baakigala n'entebe loodi ne bamuggala okumala 6 hours. Ekyo naye kitegeeza muganda wa nti enkolagana eri wakati w'omukulembeze wa wano n'owe Turkey unene nnyo okubeera asobola n'okusiba ekisaawe. Ekyo kimu ekyokubiri tuleme kwerabira nti Turkey si total democracy ng'abantu bebaagala okipotrayinga olw'okuba ku maapu wetulaga eri mu Europe. Teri mu Europe. Esemberedde Europe. Okusula okumpi n'abagagga ng'oli mugagga tekitegeeza nti oli mugagga. Naye ku maapu mukama wange we tuba tusoma maapu Turkey eri mu maapu ya Europe. Teri mu European Union. Teriimu. Nenga anti kyenvudeka nti ku maapu wetutunula ku maapu olwokuba anyway tosiki ekikulu naye abantu bo baakirowooza olw'okuba esemberedde Europe mu ngeri bwetyo bo baalowooza nti total democracy ebintu ebikola mu Europe webikola ne mu Turkey which is wrong because Turkey is partly a dictatorship. Ate ng'omuntu oyo alina connection ne gavumenti ya wano. Ekyokusatu wano waliwo abasajja abayeekera gavumenti ya Turkey nga basinziira wano
Uganda era abamu ku bo nga basizire era abamu ku bo baali batikiddwa ku gavumenti ya Turkey yabakima wano president wa wano n'abawaayo babatwale Turkey babazzeeyo it has ever happened. Ekituufu. So kati wabanga oli asobola okugira abakulwanyisa mu nsi yo nga president Museveni asobola okuwaayo abalwanyisa gavumenti ya Turkey babatikke babazzeeyo Turkey. Then gogambe tebasobola gavumenti ya Turkey tesobola kuwaayo Lumbuye oba weerimba. Ekyo kimu. Ekyokubiri twagenda okera olyemu bw'avaayo n'agamba Lumbuye bagenda mukomyawo ssaawa 9. Abantu kye twakola kwe kudda kwokera olyemu ne tuvuma ne tumuliisa buli kitaliika ne tumukolamu mwemuzi ne tuvuma kubanga tuli kutinga with emotion ne tutamanya ku following abasajja bwe babagambye bagenda mukomyawo ekiro. Gavumenti esobola okuleeta omuntu n'emukweka n'emuyisaawo ne tutamanya n'okusayininga empapula n'ataze sayininga ne passport biki ne batabikoonamu ekyo mindset okimanyi. Mubeera awo tumulinze mu layini za clearance tumulinze mu biki tetumulaba naye nga bamuleese ku nnyonyi n'avaako ekyo tekisobola nti ngamba baamuleeta naye nkuwa building up my point. Ekyokusatu bw'ogatinga dots gavumenti tebangako neyeegaana Lumbuye wabula poliisi enanga yakugamba nti fenga poliisi tutegese emisango 15 we banaaba batukwasizza Lumbuye owulira statement eyo be banaaba batukwasizza Lumbuye naye tebannamutukwasa wonaaba ng'ovuddeko ogenda kuddawo wetegereza statement eyo. Teri mwogezi wa gavumenti yali abuddeyo n'agamba tetulina Lumbuye explain wabula yagamba tutegese emisango 15 Lumbuye bana statement nkulu nnyo. Kati nkubuuzemu ekibuuzo mukulu ekibuuzo kimu. Lwaki olyemu teyadda n'agamba nti poliisi engeri gyegaba temulina ffe tumulina? Awo wembadde nkutwala nti okubenanga nayogera n'agamba bonga poliisi because Uganda erina ebitongole bya security byanjawulo. Poliisi bagikwasa bukwasa ne bagikwasa fayiro ekola fayiro ne preparing emisango ne bitongole bisobola okwarestinga ne bikukuuma then oluvannyuma ne bikwandinga ova ku poliisi. So enanga yagamba Lumbuye tebannamutukwasa. Fite twakola ekyokubutawulirira statement yonanga kugirowoozaako twalina kwenanga nga tuvuma because we react with emotions. Enanga olikino enanga tumulisiza buli kitaliisa tukola ensobi tugwa mu katego kaabwe. Ekale eryemu teyadda ku sikuliini kubagamba kiriwo kakati ekyo kitegeeza ki nti abasajja bano kituufu ebanga baleeta Lumbuye olwo ffe tuba twagwa mu katego akakkiriza nti tebamulina so balina right okumukola buli kye baagala okuba kumutta okuba kumutulugunya okuba kumukola byonna era ekyo nkyogedde nti tolina ngeri gy'osobola kudemandinga nti free Lumbuye ng'ogambye nti Lumbuye gwalittako omulina era olina neero yagenda omugjayo. Webale nnyo ate nga n'poliisi ya Uganda ametekana mumaze nyinyi tujejereza fete nyinyi umati tugambye talina buyinza musabola muleta tebamuletangako baloya benyinyi bamuwada ku nyinyi agenze ku kisawa akoze report nze nabadde ku kisawe ennyonyi twazikebende Lumbuye tiyabadeko okale liyo muwada ya posting eyo guli comment ekitegeeza gavumenti ojejereza talina Lumbuye bwebange mulina mu bucamu nga bamulina mu bucamu nga we tukisuubira fete nyinyi tumaze obejjereza so balina obuyinza okumubuzaawo forever oba bamuse God forbid oba bamutulugunyiza God forbid temugenda mubabanja kubanga mwabejjereza ako ke katondo ke twagwamu nti twali acting by emotions naye tetwalowooza naye nga bw'ogatagata notice zonna nga mmaliriza mpe n'omukisa balateese zikulaga nti omusajja oyo yandibanga yaleetebwa wano
bugatagata dots kubana abakugambye lawyer musome emitwalo 7 bamulabeko olya okozera ibogambye nayogedde ne lawyer namu meetings atomaze ogambye emitwalo 7 ojansabe okumulabako ate oluvanyuma okoze statement ng'abantu bamaze okukayirira kusende zosoloza mbu ate lawyer tetumumeetinga ngako twogerera ku simu olaba bw'oyo contradictinga ate nga nawe wenyini kati nga muwada nkunyingi yakugamba mbu yali ku airport ekiro n'ebifaananyi kwe biri ku page ye n'atalaba Lumbuye nga bamuleeta ate essaawa zino alitaka anoonya Lumbuye kireeza gavumenti oba ogyejeereza basobola omubuzaawo ne mutaddamu mulabako oba okumukola kye bamukola ekibi weewaawo si kyetwagala so n'olwekyo nze ndowooza bamulina naye twakolamu ensobi twabejeereza era awo kyekigenda okutukosinga okubanga omulwanyi waffe tuyinza okumufiirwa mu lusaago bwe tutyo sebo ebyo bye byange webale nnyo ssebo muteesa ateeseza bulungi nnyo tuwulize omulaba alo sebo alo munakoreyo ogamba my mindset koreyo eri etya and I am muna Japan sebo muna Japan oli otya ssebo je wali sebo kale ssebo nawe yendi sebo sebo nze Anthony kakati ensonga eriwo bagamba wane Japan tulina intelligence gye tukozesa fact finding ne fact finder fact finding kwe kusooka okunkumula kasasira asooka bw'oba tolabyemu kintu n'okozesa fact finding okusobola okufuna mu kasasiro oyo ensonga entuufu kati tulina okukozesa ebintu nga bibiri counter intelligence ne social intelligence ne emotional intelligence lawyer oyo mukulu honorable zake gwagamba nti yamugamba bayogera ku simu lawyer mu fact finding ne fact finder tusobola omupininga as a suspect tetumanyi oba it was a planted mafia one of the group of those people ajire akonvisinge kuba kwebayita okukoninga akoninge abantu abali in need kati oyo lawyer tulina omupininga mujje tuyita counter intelligence ne social intelligence awamu ne emotional intelligence asobola tuliidinga to the place oba Lumbuye ali Uganda oba Lumbuye bamutira mu Turkey okubadde okuteeka kwange sebo intelligence tugikozesa ennyo kuba mu intelligence yonna buli muntu yenna suspect agezaako okubeera connected ku kintu kyemunoonyereza mumufuula suspect antiru nga mufunye ekituufu kati ebintu tubijjemu ensonyi oyo lawyer aba yagudde mu gaapu zaffe first of all omuntu gwe yabadde atusabira emitwalo 7 is not a criminal omuntu okubeera overstay is not a criminal, is just a visa violation. Visa violation mu mateeka ga immigration abeera ne rights okuclaiminga asylum oba any case oba ayagala kufuna mukazi ku ttaka eryo ly'abaaliko kati taba criminal era tatwalibwa mu kooti kuvunaanibwa kati emitwalo 7 gye babadde basaba gyabadde gyaki kati oyo lawyer tulina omupininga tumuteeke mu fact finding ne fact finder atuliitinge mu counter intelligence ne emotional intelligence okulaba nga atuliidinga what was the emotion behind okutugamba ekintu okutusaba ensimbi ku kintu kyataalinako ground neyanziza sebo webale nnyo sebo webale eddala katubuliriza omulala alo yes sebo wangi sebo alo wangi sebo mbadde ndowooza nkuba ku live sorry oli ku live sebo andi ku live yes sebo sijja kwogera manya gange naye nsinzidde wano sente sebo genda mu maaso mbadde njala okuteesaako era okusinziira nze nga ndudde wano mwero kw'ebbanga ddene era mbadde ngoberera ttaka ebbanga ddene Lumbuye gyali mulamu 100%. lwaki osinziira ku lwaki nkuwa ekintu ekyo ttake erina faces nyingi tolina kintu kyoyinza kukola ttake gavumenti y'ettake netekimanya ku kintu ky'akasozi kyemuleeta ttake terina interest mu kasozi yali emubeezaawo nga Lumbuye naye yapiininga down abaamukola ekibi ttake abo bonna abanoonyi b'obubudamu abalimu
ebeetaaga eyinza obbeyambisa essaawa zonna ate ebadde egezaako okubeera mu European Union emyaka 6 naye si bye bituliko kati oba waliwo omukono ogwokusatu ogwali gwetaaga lumu eyo sijja kugendayo naye nja kugamba nti Take authorities etali official yeyina Lumbuye. Take authority that is very confusing. Can you clarify on that? What do you mean by that? Kwegamba nja kuwa ekyokulabirako nti wabaddewo entalo eziri successful Take zebadde wagira ng'olw'ekyekinya ng'olw'omusiriya nga bwe yakuba ennyonyi ya Russia juzi. No, let us stick specifically to saying that Turkish authorities but not authorities. What do you mean by that? Specifically. Kakati singa ogoberera ebyobufuzi by'ettake saagala bigendamu nnyo omwami afuga ttake sijja mwogera linnya sirina authority alina mutabani we naye kumpi alina gavumenti nga bwe biri ewaffe e Uganda omwana w'omukulembeze webale nnyo lwaki yogera linnya ensi yonna n'ekimanyi ti Eruganda kakati gwe byogera kasito kitegedde kye ŋŋamba kakati abantu afuga mu balabika leka ŋŋende maaso n'ekimanyi beba guli omukono ogwokusatu oguva mu Afrika gwe gwabatuukirira kubanga ne bakwata Lumbuye Lumbuye baamukwata kakati bano abalala bali official ne babiyingiramu era y'ensonga lwaki olema yali pretty sure nti Lumbuye bamuleeta kakati bano abawaggulu ne ba-interviewinga kubanga repercussions n'ebiki ebirala byonna press gitwateekawo naye nga kyenkubuulira nti tulina okwegumya emitima kiyinza otutwalira kuva ku myezi 3 okutuuka ku myezi 6 nga tetunalaba Lumbuye abaana bangi batwala mu makomera ettake ne batamanya gye bali naye olunaku lumu ne bavaayo after a long time kakati kyembadde njagala that is my school of thought mbadde njagala okugumya abantu abalala. Thank you very much. Baba nnyo tuwa ku ndowooza yosebo kati taata oyinza okujjako. Okay, thank you very much. Tuwulidde enteesa z'omuntu tugenda mu second party ya adding these dots tugenda ku adding ampola ayina ndowooza ayina yagiwadde naye sigirabyemu nze gumba ng'omuntu. Yes, tujja kufuna ne bakola abalala batukubira ku simu bobanga oyagala kukuba simu waliwo omukyalo obwedde atukubira essimu bambi ng'essimu eri busy. I think oli mu America ndabako ekifaananyi kya mukyala. Hello? 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 Wanji? Hello? Wanji? Oh no, njogera ne mindset. Oli live nyabo. Hello? Oli mindset. Live. Nyabo oli live tukuwulira. Sabo kakati nze endowooza gye mbadde mpa. Nyabo. Eri nti nti olaba zino ensi ziba ne relationships babeera ne gundi ne relationships. Nze kale ndowooza yange ndaba nga Lumbuye alina okuba nga olwedda ali mu Uganda nga baamuleeta dda naye nga bino byonna bye baali bateekawo nti agenda kugira ku Siminya Turkish Airways biki ebyo nga tebiriiwo kubanga ensi zino tezaagala kufiirwa relationship kakati yo Uganda esobola okuba nga yino ina relationship ne Turkey ne bagamba nti no you know what twetaaga omuntu bw'ati ne bamumuwa mu secret n'abeera nga ne bamuyisa ebbali nga tetumanyi obanga omuntu yenna tamanyi ne bamubawa kubanga tebagala kutta relationship so kakati nze ŋŋamba gundi Lumbuye yayinza okuba nga ali Uganda already wabanga government mukwano bamutta ng'obanga tannafa mukwano Lumbuye government has no reason to hide Lumbuye is very small compared to government. Taina reason as to why government emukweka. Tebalina reason. Wabula government yo kenyintu wajejjereza nti tataliyo Uganda okunga tolesero ya waffe
lawyer waffe n'agamba so onosomya mukwana ate simu ekuyingiddemu endala. Hello? Hello? Yes. Hello? Ndala kuteesa. Teesa mukwano. Tuka ku nsonga. Yes, bannange omusajja baamutadda. Kubanga wenkugambira kino. Tewana ensi bwe tuli waneeno. Wobeera nga wazza musango ng'oli mu kkomera, obeera mu kompyuta yonna nga tosobola kufuluma airport. Kaakati bano balooya abali ettake bafala. Bagenda mu makomera si we bato banoonya omusibe. Kitegeeza nti nno Lumbuye ali Uganda bamutwala dde Uganda tali ttake. Abo balooya tebatukooya balekera okuposinga obusuuti bwabwe. Kubanga ffe waneno nange kennyini nina omusango mpezezza emyaka 4. Ompulira ssebo? Mpezezza emyaka 4. Bansibakokko naye sisobola kufuluma nsi eno. Naye bwe ntayipinga amannya gange ku Google, amanya gange gavaayo bulungi nnyo nali musibe bwenti banteeka muli nekkomera ne muli nekkomera byebiri abroad tebanoonya musibe kkomera ku kkomera bikola mu Africa kituvugana maaso atavuddeko omukyala avudde kakati mu abroad tebanoonya musibe kkomera ku kkomera. Amazima kicheche ekituufu bino ebintu bya wano bikola bulala nnyo. Naye bw'ojja ne third world mentality n'olowooza ndi mu Africa nga bw'okola ebintu bwabikola wano. Nkutidde. Bannange, ekintu ekiriwo kiri ekintu kimu. Kyokka our best bet is Taata wa Lumbuye okugenda ku Turkish embassy n'ateekayo formal complaint n'agamba mutabani wange munoonya genuine complaint. Nti mutabani wange yali abeera ttake naye amawulire gembadde ndaba ndi munamu obweraliikirivu muyinza okumpa clear position ya ttake ku kintu kino kubanga nga bwe mbagambye nti ttake terina position gyeri evuddeyo naye official position yaayo. Yesu omwami agambye nti ttake erina gavumenti erina nga boola batumaye mutabani wa gundi wa president ate abo be bayita ba mafia kubanga tokoze ekintu officially. Kati ba mafia bali ab'e Uganda bakwatagana ne bano kubanga omuntu ng'ali Uganda bannange kyovola bantu ebintu bino byatabudde abantu abamu omuntu omukulu agenda n'akugamba nagana ne mindset ntegeera oba sitegeera bwengatta gatono nangamba simayatero ya namulabye nava unangamba statement sina muntu gwengezaako ku blaminga mu nfune bulungi omanyi banna Uganda tulina emotions ate twagala nnyo abantu okutubula twagala okuwulira oyagala nzije wano nkubule kyoyagala okuwulira nkugambe nti mulamu ne mulamu ali ludda wa ennaku zisussemu 7 taata w'omusajja gavumenti yamuleese ku kamera gwe goberera nnyo enkola gavumenti gyekola ebintu bino gavumenti twajejereza toyina ngeri gy'osobola kubanja gavumenti ya Uganda nga wagigambye omuntu omulina oba omuntu omwejjereza ng'ogambye kyaba kyakugamba akirina ate gw'okirina butemugamba n'omuwezo nga nti ate sikiraba te gw'okirina nti sente zange mbadde nazo mu nsawo n'akugamba nti sente ze zibadde mu nsawo nazikusazeeko mu nsawo n'omugamba olimba nze nzirina mu nsawo bannange halo halo wangi nyabo kakati nange mbadde nyala kuteesa agamba sebo nti nno enyabo ag'amazima gali nti ebyo byonna bye bagamba mbu ate sinye bagenze ku poliisi poliisi y'egindi n'egindi kati anyway simanyi engeri kikalugamba bakwamu nesati naye nze nga ntino poliisi olina ogenda ku police station emu bakuba mu kompyuta ne bagamba nti tumulina oba situmulina naye kakana kugenda n'ogenda eno n'ogenda eri simanyi bwe biri naye fuwana wafuwana mu Denmark afuweekino kiri bapoliisi wamu ne bagamba tumulina oba situmulina tulivinga mu digital era nti oba kukwata omusango nga bagukukwatiddeko nga tekikwetagisa kugenda wala kubanga olende bateeka mu botezi nti aba mu Uganda taliiwo mu system taliimu kati mpoza ekyokubiri kyembadde ngamba esebo kati mbadde ngamba nti nno ebintu bino ebyazzaatu nga tubiteeke wabbali twakitegedde babadde batulimba naye kati gwogeze n'ogamba nti nno tujja kuba basiru nnyo okugambayo nti nno Uganda nti nokugisaba Lumbuye
Lumbuye wa polisi minister bonna babule no chakasa bagamba nti polisi yavayo kati bwamala okuvaayo tusobola kupanga kugamba nti nno kyabusiru okuba ntubabanja Lumbuye wamujeereza mukwano muntu ali omu tusobola kutegama no kitte tukiveeko mukwano Lumbuye wamwejeereza gavumenti wajejjeereza yakugambye mulina emuleta wajejjeereza okugamba nti emuleta ekyalina omusango nayo naye ekyalina omusango kuba nabo bagamba nti bo bennyini be bamulina ne muvaayo ne mugamba mulina nti era mulina ne looya agenda omujjayo anti looya asobola okulimba looya asobola okugamba pasente nze manyi wawaali looya asobola okulimba looya si yayogera nga koko nyini omuntu naye gavumenti ennamba ono muntu ali omu naye gavumenti ennamba yo kasejja n'erimba abantu bagamba n'ekyogera ffenna tugamba okute gavumenti kati wetuba kati kale nasobola okufunye ettaki kati kakatudda Uganda kale mukwano weebale nnyo mune kuba ndowoozayo bannange abantu mutegeere tosobola kwejjeereza muntu n'ogamba omuntu ng'ate bw'obadde owaayiriza akugambye ekintu akirina kiba kita preempting suspicion eyo n'ogamba nti bakwejjeereza tekisobola kukola looya si yayogera gwe kennyini mwakozesa abantu bamwe abali official abaagendayo mbu katatu nakugamba nti ne looya namulabyeko ate naava nakola statement nakugamba I am not blaming anyone but Uganda saagala munfune bubi mumanyi okufuna abantu obubi ne mutandika n'okozesa emotions zo n'oteekawo ebintu ebiri mu bwongo obwo kozesa obwongo bwolowooza nakugambye nti put on your thinking heart teekako omutwe gwo ogulowooza otandika okulowooza lowooza ekintu kyokka option eryeji esobole kukolebwa ya taata wa Lumbuye officially kubanga ebintu bya government bwe bitu bikola by'amateeka gwe ne obo ine kintu kyononya ngo kinonya mu nsi ndala ate ne bano manni babadde bamunoonya ettake nga bamunoonya ngabaani kubanga ttake yinzo bagulako omusango mwajja mu nsi yaffe temutokirizibwa ku practicing amateeka wano mwajja munoonya omuntu mwe baani abamunoonya ebintu by'amateeka bizibu bannange ebintu by'amateeka bizibu wabula bakwano ba Lumbuye kye bali badde bakola baali ku ground ekisookera ddala bagita missing person report nti omuntu bw'ata abadde abeerawo legally oba illegally kye basooka okukola nti missing person oba alina omusango oba talina bali balina okuteekawo kye bayita clear position bannange tutegeere ebintu bya gavumenti bikola bulala amateeka weegali bakusomera olupapula ng'omuntu ne bakugamba nti no document it kidocumenting gwe goberera nnyo poliisi kye yayogera ku Mande ekyo kyali kikulaga bulazi kubanga poliisi ya gavumenti bo bali bagezaako okugyawo damage control ne yanki ey'oliemu kukijjawo kati ataffe kye twalikoze fe twali badde tetubiyingiramu twali badde tubibalekera ne bakolera bukozi wansi underground ng'abantu tebajja ku kamera kola official document simanyi presentation simanyi official simanyi because ebitya statement ebibayadde tebikola nti twamufunye era tukakasa wabula ekizibu kyokka ekiriwo okumulabako twetaaga $7,000 ekyo twali badde tetukikola ne wandi badde kyali badde kyekiri etulwa mu public gallery kubanga kati government ejja kugamba afe batugamba bamuleeta tetumulizima mwatugambye mumulina wezi government ne bali bennyini aboogedde eyinza obbagulako omusango negamba nti mmwe mwabuzawo citizen wa Uganda government ogita yakuzanya government yeefule mu kitinga embaze eyinza okugamba olalo bayinza okugamba ne bakwata bali abayogedde nti mwamulabako era mwateekawo mwasaba $7,000 n'ekitundu mujja kutulaga citizen waffe gyali gavumenti ebyo byalo yateekala kubimanya gwe wajja nga member of parliament nojja nga evidence weeri n'ogamba wa meetinze lawyer yabagambye okulaba ku citizen wa Uganda government kati olujja mu position nga Christo nga citizen wayo kwebuuza ng'ate eyinza okuba yeemulina gwomanyi bayita government yo kennyini esobola okujja government yini esobola okujja kati taata wa Lumbuye okujja kunga yennyini yeyeesoose government n'agamba ateekawo n'agamba bannange government nasooka n'empulira nti omwana wange simulaba abantu abooluganda ba Lumbuye kuba kati bwe kikwatako ennyo okusinga ffe bafaani be okusinga ffe ababadde bamuwuliriza
aba family ye be balina okuteekawo ekibuli ne bagamba government yo kennyini ne bataskinga Turkish government kiba kigitadde ku nninga kubanga abooluganda bavuddeyo bino byonna tubiyogera ffe tuli banganda ne waliwo government beewuliriza ab'onganda kyobola bagamba nti next of kin bakubuuza singa ekintu kyonna kiba kikutuuseewo tucontactingani next of kin family yo nti next of kin mucontactinge taata wange mucontactinge mukyala wange mucontactinge ssenga wange beba abantu balina kiki sagala oteeke mu bintu bya kusimanyi byakyo weekube ku kisenge ojja kwevulungula naye ebintu bya government biri mu omutwe no proposition yalina kubeera nti omanyi government etugambye newankubadde kyaliyo bali badde tebajja kukokola statement kugamba nti lawyer kubanga yo take jola bejjudde abayayi oyo bagita sick man of Europe bulika kodyo konna koyagala okukola ko kyagala okugusa ettake kigguka ettake bobo yagalanga wafuna ekiwala attake bakuzaamu enviiri amanyo gakkukamu nga bola baganga agamu nagwa mu bafu ne gavaamu bakuzaamu amanya ettake bobo yagala kutake buli kimu kigguka bobo yagala kola kivulunga kigenda kufiririra ettake nga kyalayisi ettake muliwo abantu baita nga booking take CNC ya buli olaba ne Uganda juzi bakuba omusajja amasasi Jenu Katumba wamala amasasi bali bayino okuddayo ku crime scene batya kubanga investigation wetandikira omusango bwe gubereddewo ne bagoberera nenga kivudde kuki bali ababadde ne Lumbuye mu nyumba omukyala n'omukazi omukyala oli neki n'omwami nga boke nyinyi bataddewo ne bagamba waliwo abantu bazze wano ne bakola ekintu ekyo batwala omuntu we bati ne batandika okugobera cameras emmotoka zonna ezibeera mu nsi ezaakula zirina kye bayita registered owner va ku bino ebye Uganda simanyi otunda mpuuta omuntu ayagula emmotoka simanyi omuntu ayagula emmotoka atakola ku nnyanja olwo ne Uganda byakyuse emmotoka tebakyadda kunoonya ggwe tebanoonya emmotoka tebalina ginoonya balina kunoonya muntu endaga muntu yo eri connected ku mmotoka bw'ogula emmotoka registration byonna biri ku system bagamba namba ki emmotoka yakozeseddwa UBZ simanyi bikoze bitedededede B nga bateekamu mu system ng'erwani ng'egamba emmotoka ya Kayima Ismail oba wabadde mu mmotoka oba tewagibaddemu emmotoka yo yakozeseddwa nti zaye sinze nabadde nayo ani yabadde nayo tubuulire ani yabadde nayo Lumbuye kino ngenda kiddamu of statement ngenda jogera wano nga muwulira you will be a fool okulowooza nti Lumbuye mulamu you will be a fool government twajejjereza nti saawa zine mukwata n'emutta nga timunaje mugitwala kubanga mwagigamba omuntu abadde mu ttake ejja kubuuza twatta tutya omuntu gwe mwatugambye mmwe ali ttake nti looya wamwe amulina esobola okumukola kyonna naye luli yabadde eri ku kisenge kubanga twatula ne tugirinda twatula ne tukola tutya omuntu yekka asobola okutwejjereza bebe oluganda ba Lumbuye febe nate bitukwatako ne NUP tebigikwatako Lumbuye gye yava ab'onganda be bateekawo ssaawa zino statement take ne bagiforcing okuteekawo kye bayita official statement nekola official kye bayita official investigation mafias were used Ugandan mafias were used and they used Turkish mafias to abduct Lumbuye. Uganda's mafias were used to go in Turkey. Neye nakugamba luli goloza nti babali abadde bamu information bagala Lumbuye abeere Uganda bagala Lumbuye ajenga mulamu goloza kisoboka kubanga ne government nayo eyizo kuba yakikola okukweka bali abadde bamu information kuba yesiga government got paranoid government entuka kisene nefuna paranoia negamba bwe tunamweta ku Friday ate bali bana information osanga bagenda mu receivinga olaba mu kubirawo empiso na afirawo kati kye bakola nabo bekenyi bayinza okuba baamuleta mu kimugunyu kakati ffe ne tujjawo ate kiri kye bakoze ekibi kyekyo kati twakola ne tuwocha government negamba aya sasa abantu wamesema uko nawe uko na muntu yao oteka kyenkugamba government negamba nti kubanga ne government etuka kisada information ebadde eriikinga buli muntu nga yesiga munne mu government kyovola nti yo police yavudde officially as police negamba ffe emisango wegiri naye omuntu tetukola ki tetumulina prepare your mind
bwe kinate nyaba kusinkinga mu bwongo obwo kirina okusinkinga mu bwongo obwo sawa zino kitegeere ekintu kyokka kiyinza okututuusa ku mazima family ya Lumbuye okuteeka NUP okuyimira emabega wa family ya Lumbuye naye bino bye tuddamu ne tuddano ne twerimba guni nakugamba kino guni nakugamba kiri oyina okuteekako omutwe gwo olowooze. Now what happens next? Kubanga this is not about Lumbuye. Lumbuye has walked his walk. Lumbuye has exposed government. Atubulidde ebintu bingi nnyo bye twali tamanchovola manti afuuse kyafuuse naye kyekiddako. Are we going to stop? Ebizibu bya Uganda bikomye wano nti olwokuba Lumbuye yakemyewo okwogera over we have to keep on. Uganda, what is very clear, Uganda tegenda kununulibwa political party. Uganda is going to be abantu bagenda kununula Uganda egenda kuba kibayita revolution, not through a political party. Never. Bonga abantu. Fenga abantu. Is it going to stop olwokuba Lumbuye azina ayogera? Lumbuye takyayogera yafuddewo. Does that mean nti ebizibu bya Uganda they don't seem to exist? Lumbuye has done his part. Azina exposing ebimu ku byo nizo kubanga omuntu sikiriziganya nabyo ne that was him. When you're fighting with the government you have to use buli kintu kyonna. Government kiringa kulwana n'omuntu nga alina amaanyi oba okutte sefuliya oba okutte ekikopo oba okutte jinja government bweto bweri kubanga yo ya amaanyi gwe kyonna kyokwata kyojukubisa oba jukubisa propaganda oba jukubisa kikopo oba jukubisa ki everything bam 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 bweto bwolinga olwana n'omuntu w'amaanyi toyinza gamba nti omuntu w'amaanyi toyina ofunya n'ebikonde no oyina kukwata bukwasa oba okutte ebisefuliya oba okutte ebijiiko oba okutte akaso kyonna kyokutte. Kati Lumbuye ye yakozesa information gye yakozesa okugezaako okuza okusagga otandika okutegeera otandika okukola ky'okutegeera sawa zino oyinza okuba oli sympathize omanyi wali obaddeko n'omulwadde ng'agenda kufa teri muntu akkiriza muntu we n'agamba ndi manenze ensazeewo abantu bokka bakkiriza ekintu ekyo ye muzungu ajja n'akubikira n'akugamba okusinziira ku bulwadde obuli mu muntu wo mumuwe buli kyayagala kyonna okulya muwe omuntu kyayagala kyonna okulya mumuwe amapeera mumuwe eki mumuwe emiyembe alye mumuwe buli kintu kyonna kila kintu yote akule nagamba muzungu yakikubuulirira Uganda bakugamba mumuwe kyayagala kyonna okulya kyonna omulwadde bw'aba yoyeza kodolo bakugamba omuntu agenda kufa because as humans when you will love emotions zaffe tuba twagala tetusobola kubeera kumanya nti okwo kwagala kugenda tuvaako kubanga Lumbuye abantu abamu babadde bamwagala genuinely nti ekyo bayita addiction omuntu agetinga addicted ku muntu nga ye kizibu nnyo obwongo bwe nga bumutwala ku mazima naga tekisoboka gyali mulamu naye ali luddawa. Where is he? The man lived where there was a camera. Missing persons report has never been filed. Lawyer comes and says he had a communication with him, he needs 71,000 as what? As a legal fee, as a ransom. Nga nawe togattagatta mu bwongo obwo. Government comes up saying he's bringing the man never appeared. That puts a government to shame. Ekyo kyaswaza government. Ekyo kyaswaza government. Naye kati ate government laba wogi debunking about debunking ebintu byeno jejjereza. You debunked what government said by saying that you had the man. You got legal representation for him. And legal fees required are 71,000. But the question is, for what crime? And in that same statement, another statement came out that he's actually going to be processed in Netherlands, which was not making sense. Techaite chikola makuru, omuntu akwatibwa overstay mu ttaka mba atatwalibwe in Netherlands okola ki? Bana Uganda muzukuse emitweja mmwe. Olwo tubalimba abantu. Nolaba abantu nga batudde bawuliza bati baga n'obuze muntu bakujjeko obwongo bo ne babutwala kiki kyoliko? Kiki kyoliko? Waliwo otuuka, waliwo omusajja mukulu mukwano gwange yayogedde ekigambo n'angamba mindset nkaddiye sikyategeera nemugamba nedda otegeera naye kikuganya okutegeera amazima gakuganya okukkiriza oganya okukkiriza amazima. You have refused to accept the truth. Ekintu kiri kimu kino collectively kigenda okusula government yeno eya Museveni. Si political party. Si muntu. Bobi Wine has done his part. Azina ayimirirawo yalina business ze ne olunaku lwaleero takyasobola kutambula ku street kubuuza ku bantu. No. Nemmere abantu wamu yatuuka mu mmere ne majjuna n'alya. Yagendanga mu gym ya Chaliwe wali egundi wali nerebeddewo ekifo. Takyasobola kugenda mu ebyo ebifo. Lwaki?
woba olwanyisa government political parties e Uganda abantu bali mu political parties abasinga bayaye bayagala banoonya byabwe bantu ng'obbo bannansi revolution inakutambibwa n'abannanyini si political party abantu banoonya bifo si political party wabula bannansi gwe kikwatako wagenda mu ddwaliro tiri ddagala omwana wasomye emirimu tewali insecurity omwana watambudde bamukutte tebasobola namuproducinga mu kooti ettaka lyamwe balibbe bannayuganda banyiiga nze bannayuganda wena natutiiridde abantu enjala yabalumidde mu mayumba ne basigala mu mayumba abantu enjala yabalumidde mu mayumba ne basigala mu mayumba enjala esiwusa empisa botasiwuka njala mpisa ku njala olisiwuka ddi empisa eno revolution teri muntu agenda kugamba nti agenda kujigusa okujjako bannayuganda bo bennyini tebakulimba tuwale political party agenda kujja kugamba nti kino wakiri tebakikulimba tuve mu bintu by'okwerimbalimba eby'omuzannyo tuve mu bintu by'okwerimbalimba okulimba abantu tubiveemu ensonga eriwo nti dictator tulina okwewaayo buli muntu yenna kyonna kyolina Lumbuye abadde agamba abantu information agikuwadde kubanga yabadde akimanyi nti government ekuwa information nkyamu gwekuteeka kuwanika ti kalakata neyagala okwerabiza ebizibu byo nekuteeka mu bbala ne mukuba ebivulu ne mugenda ne mwenda mu bivulu ne mukubaakuba ne muddeeyo ne mukwata abaana b'abandi ne mujja government ne mboyaga kwerabiza nekwata omwana wo n'otunda ekibanja ne mukwata ne muteeka ku abazungu bava England ne bajja Uganda ne abazungu ne balaga abaddukavu River Nile. What a blood clot! Omuddukavu omusoga yali ku River Nile omusoga ali ku River Nile omuzungu yava mu England najja mulaga River Nile source. What a blood clot! Man, niwebuuza nti abazadde baffe batunda ebibanja bye batunda bwemumala okutunda ebibanja bye batunda nti ebibanja bye batunda Katonda ono omuntu eyakolimira omuddugavu bannaye munnayuganda yatukola bubi bazadde baffe batunda ebibanja banne babatuuza mu kirasi batandika basomesa bya mu Amerika naye nga ate ne batuuka ku visa okusaba visa mu Amerika ne bazibamma. Kyewuunyisa taata watunda ekibanja ng'omwana bagenda musomesa nti omuzungu yavudde England najja Uganda nalaga abaddugavu ababadde babeera ngaje bonojja mu nnyumba yange eno ngamba nti n'olujjo luli emabega gw'olusuusuddula ng'oli mugenyi. There's something wrong with us. Waliwo ekintu ekitali kituufu. Waliwo ekintu ekitali kituufu mb'omuzungu batutuuza mu kirasi ne batugamba nti omuzungu ne bateekawo n'okuteekawo balina okumanya omuddugavu yasiriwala batukubiranga okwogera Oluganda nga batuwa ekide nga bakuwa kikoyini bye bazadde baffe batunda ebibanja okutuyigiriza okwogera Oluzungu mbo batunda kikoyini mbo bakuwa ekikoyini ekyokwogera Oluganda ng'oli mu Uganda. Where did you ever see that happening? Where did you ever see that happening? Wakirabawa nti abantu abazimbabwe babakubidde okwogera Oluzimbabwe mu Zimbabwe. Ebyo Museveni abyagala nnyo. You miseducate them, you misinform them, you rule them and divide them. Awo Museveni watambulirawo. Miseducation, division, and misinformation. Kati ne wajjawo internet ebikula abantu obwongo Lumbuye yabadde akuba government ayina emintu byabadde yogenoga Kugambe government efugira abantu ku bintu bibiri misinformation
and miseducation. Government is not zaga kufuga teza Africa, tezaga kufuga bantu bagezi. Goba education in nyunji nchi twagala kubuza mwami Museveni. Lwachi abana bamwe tebasomera Uganda. You said you have come, Uganda is prosperous, Uganda is moving, you came, simanyi level y'abantu okutegere yali wansi nnyo, ne ata abana bamwe basomera wa, abana bamwe basomera London, abana bamwe basomera mu America. Lwachi? Why? Education system is very good. Why would your kids go to America to study, go to UK to study? Why would they go to Canada to study? Why would they go there? If Uganda is very prosperous in terms of education, we're having students who are just certified but they're not learned. That is exactly what Ugandans are. In a business school, they cannot give you the simple basics of operating a business. Simply because Baba Some's education is wrong. Software gwetuliko wada nyo. It is up to you Ugandans. Buli muntu buvunanyizibwa bwe gwengo omuntu. Nawo buvunanyizibwa bwe okuba Uganda tevuga teta amrogena maso nga bweri. It is responsibility yo. You're not going to wait on anyone to give you a miracle. The miracle is yourself. The miracle is yourself. The miracle is yourself. You're not going to wait for any demonstrator, any politician to come and help you. You are the politician. You are your savior. Nobody is going to save you. It is only you to save you. It is only you that is going to save you. Tell him magically. Even Museveni to come and overthrow Bote's government. He woke up because to him somehow things were not right. He said votes were rigged. But after unrigging the votes, did he give back the rightful owner of the votes? Or he took the seat? After you said they rigged the votes, you should have, after unrigging the votes, you should have simply given the seat back to someone, but you didn't. You didn't. And he will protect those interests with everything that he has. He will protect interests zengo omuntu. Buli kintu kyonna kyonna kyalina jakikozesa to his disposal. He will use the guns, he will use the courts, he will use the banks for as long as it keeps him in power. Even after he's gone, it's not going to go away with Uganda's problems. No, the problems are going to stay. Because grooming. Grooming abatajja ku kamera. Abatajja ku kamera nga tojja kumulaba baba grooming abadde babasomesa. Babagamba listen. Whatever happens, you have to protect this dynasty with everything that you have. Because the citizens are sleeping. All they're doing is going to the bars and dancing and producing kids every left, center, and right. You don't have a job, you have 20 children. It is only you that is going to save you. It is only us that are going to save us. Nobody else. Nobody else. No politician is going to come and save you. Can you see the heart of the politician? No. You have to save yourself. Nobody's going to save you. You have to save yourself. Tell him to saving and you're waiting for a magical politician. We're not living in Wonderland, Alice's Wonderland. Alice Wonderland. We don't live in Alice's Wonderland. Somehow, magically, someone is going to come and save Ugandans from this Wonderland using a magic wand. Bakati. Aladini na ve Uganda na Japan nga atambulia ku carpet. Are you stupid? Olimu siru. Eh? Olimu siru mbo Alice. Mutulimo Alice Wonderland. Someone is going to use a magic wand akakuba akatiwe kati. Ngabo ngamba nti bokona kati mu sawo yo muntu bote ngesere ziva mu sawo ngazidda mu yiyo. Panange, please wake up. We're not living in Alice's Wonderland. Bino byaddala. Bobby Wine told you before the campaigns into byaddala. It involves everybody, not political parties, not religion, no nothing. Every Ugandan. Buli muntu yena atali mu diaspora chikwata konyo. Ate chitukutte konyo. Era tulaze. Lwachi. Because we can tell the difference between a functioning state and a non-functioning. We live in countries that are functioning. That is why we put ourselves forward. Because we know the difference between a functioning and something which is not functioning. We know the difference. I'm waiting for somebody to tell you what? To give me some sort of hope. It's like you having an STD
And you actually know that you went and fornicated. Wagenze ne webaka n'omukazi oba n'omusajja n'ofuna enziku. Nga nawe kanyini enziku ogimanyi. Ne kwa kansaba doctor alemeko ngamba ati nina enziku. Kumwembya ni musiru. Gwe ne doctor. Kumwembi ani musiru gwe ne doctor. Wagenze n'oyenda n'ofuna enziku. Ochimanyi nawo omuntu wamujjeko enziku doctor akukebedde akolinda results zo you're sitting down you are waiting I hope safunye enziku bane katonda nyamba doctor singa doctor abyerabira byalesi ne bwajja ne bwakugamba ebifwera zimadala enziku ogirina enziku gituyina mu mugwanga lyaffe kukyusa buyinza twafune Uganda yafuna enziku ya NRM enziku ya NRM eridde Uganda buli sector n'abayimbi abayimba babayigiriza okuyimba ne babawa certificate unbelievable omuntu nga muyimbi alina talent ye ndi bamukute ne bamujjana bamuyigiriza okuyimba ne bamuwa certificate buli sector yonna omuntu enzikwe eruma Uganda NRM ye enzikwe naye you are living in denial kugambe n'abantu bennyini abayimba babazaayo ne bamukwata ne bamuyigiriza okuyimba omuyimbi alina talent oli alunda ente mbwayigirize gwe okuyimba akone certificate y'okuyimba oba ali muyimbi Really? No politician is going to come and save you. Tewali baba nadini bagenda kujja kuba savinga. Bana basajja ba making sure nti kila kintu yote bakiyingiramu. Batwala obudde bwabwe. That is why for them they operate underground. It's very hard for them. Kizibu nnyo kusanga nga balina business banemize erinnya lyabwe ninga business bazirina. They knew bamanyi they will protect this dynasty with everything they have because the citizens are sleeping. Enziku eruma Uganda NRM nziku atete wono okujjako nga tumaze okudecapitatinga bwe yatuluma ku mitwe gyaffe. Emitwe gyaffe ontukyuse endowooza zaffe our mindsets endowooza zaffe nkyamu nnyo ne approach ku bintu bingi nnyo kubanga ekyo dictator yakikola kiri very systematic babajja bazze ku programming emyaka ago batandika batya kutwala mu masomero kusomesa nti omuzungu yava England najja mu Uganda najje jinja n'alaba River Nile. Abasoga bo bali luddawa bali bamuzibe bonna abasoga bali ejinja bali bamuzibe gwe n'okkiriza ekyo n'okuba ne mu ngalo. Thank you very much. Teacher is very very good. You don't even challenge. We do not even challenge these people on these facts they were giving us. Nti omuzungu yava najja namu bannange mutujoze nnyo mulimba ekyo mwana wo ne bamuteeka mweyo ne bamuteekeyo mu kwagumaya ya mind y'omuntu n'abeera mu kwagumaya n'obeera ng'ekyo kyokka ky'olowooza tebayinza kukulowoozesa kintu kirala kyonna ne bava ku ekyo. TV kijolaba Uganda waliwo katuni eziraga abaana okole kubaako bye bakola obanyi abaana bato TV balaba nnyimba kyetulaga abaana baffe kye bafuuka nti ba programu z'obulimi okuva ku makya balaba nnyimba ekyo kiri systematic system yakikola. Bw'oyoyita ku programu nga zigenda za kuzukusa abantu bwongo programu yo tebajja kufuna license etegerekeka. Uganda bintu bya palapase kuzina buzinyi simanyi bateka ku uncut kalakata n'osanga omuzadde ayagala okukyusa abaana be ng'atudde ku uncut kalakata n'abaana be balina emyaka 6. You are trying to help your children by damaging them by watching content they shouldn't be watching and you've come there. Ekyo government kigikolera kubanga omwana we yakula omuntu bagukalakata bukalakasi TV egukalakata eno box eku programming. You're programmed in a box to think in a certain way. Baku programming mo box yo TV jolaba bajita the eye of the beast eku programming
Noberanga abana bo nti oyina emyaka mukago yagala kukyusa government naye abana bo nga mu mutwe mulimu andikati kalakata. Ekyo system ya kikola kirina okubeerawo. Tebagala mwana wo kubeera mugezi. Gwe tosobola kukiraba ekyo. N'omala okutunda ettaka omwana n'amala okusoma n'omukwata n'omuteeka Buwarabu n'agenda n'asiimula ennyumba y'Omuwarabu omwana alina bachelors. Can you imagine what sort of government does that? You educate your young people. No educating abaana bo. No educating omwana wo n'otunda ettaka lyo. N'omala okutunda ettaka lyo omwana n'ayingapo ng'asimula ennyumba ya Muwarabu. Omwana n'ayindinga apo ng'agenze Buwarabu mu ddungu. You have your human resource. Yo jolina ensi zonna ati sibali tuteye abantu abakulu kubanga their usefulness ebekendedde. Ne abaana abato abamaze okusoma bazadde babatunze ettaka ne mutubakwata government nekola contracts n'Abawarabu netwala abaana babwe mu buddu. They are young people. And the same man comes back and tells you people who support this Nziko political party, but they are securing your future. How? How are they securing your future? How are they securing your future? How? Abana bamwe mumusomeseza. Wanensi zonna za America tezita bantu bayo bato. They train them. But nonsense. Kenya cause deal ne government. Ye president wa wanu bwatamba. President wa Kenya bwatamba. Bwatuka munsezi mwayagala fune abantu b'emirimu gitegerekeka. 10,000 nurses in the UK. Do you know how much taxes it does? Eje mirimu gimanyi mjiremeka. That money trickles down. Even mkubyalo abantu gibava. Kubanga bagenda kusendeka remittances waka. Government egenda funa taxes. Nechira bagenda kumyawo experience. Healthcare system ya Kenya egenda kulongooka. Kubanga abantu bali trained and they have worked in a developed healthcare system. What does Uganda do? Etumya abakozi kugenda ekola deals abakozi kugenda kola mu Arab world. Because you're not training young people to do system ya far. System done. System apeti ya boro. System ya far. And these are things that people they don't want to tell you. I'm telling you today, I could wake up in the morning and the MIA, missing in action. And the MIA. I am missing in action. That is what Lumbuye has been. Is now MIA. MIA, missing in action. Does that mean the problems are going to go away? No. Lumbuye, there are very many, but Lumbuye banji nyo. Kati nawe bakusomeseza teka wesimu yo. Kubira abantu b'ekyalo abakukyalo besimu obagambe bannanga obadde omanyi oba bw'obiwulira obireka bulesi wano bunga bwabikugambidde. Obadde omanyi kino obadde okimanyi kino obadde okimanyi kiri nga bwe babadde babikugamba kubanga oli babadde mubadde mumuyita tubadde mumuyita teacher. Teacher bw'amala okusomesa byakusomeseza obireka mu kibiina oba otambula nabyo mbuuza bubuuza. Teacher bw'amala okusomesa byakusomeseza bisigala mu kibiina oba otambula nabyo. Are you just did you get land or you got certified? Nti yakuwa certificate n'osigala n'ogitima mu nyumba yo. Mbuuza mu bubuuza. Nawe kenyini Lumbuye kyabadde akola ojja kukikola. Osobola okukikola. Kubanga kikwatako. Kikwatako ne Lumbuye kyabadde akola nawe osobola okukikola. He is not a magician. No. He is not a magician. Now osobola okukikola. Don't just go to class and sit down and listen. Take the information and take it. N'obuvunanyizibwa. Change your mindset. And what are you? Bakusomeseza kino, but what is the alternative of this? What is the alternative? What is the alternative? I'm waiting for this politician. Omanyi gonna try kino ninda politician guni yangambe. My friend, that is a human being. Politicians, they can never be trusted, not anywhere in the world. Baliba malaya. They come and appease the masses. You clap. When they go to public rallies, babanga bolaba abana batobo batwala mu circus. You think Rwanda does not have problems of people who are not employed? Why is Rwanda not making these deals of taking its people to work in the Arab world? Why? Because it's pride. Let us build. Let us build. Let us build to Zimbe.
And the only people you can use to build are young people because of obwongo bwabwe buyiiya nnyo. Bananga abazungu bamanyi kibayita gundi kibayita human resource. Ekyo bakimanyi olaba bakosa ni human resource eri foreign nga siye waabwe munda ne bamanya nti abantu baabwe bye n'emirimu tebagisobola bagenda ku importing bajaga mu importing y'abalala bakola emitawaana ewala ne mudduka nga bolabo buuka nga buli wansi w'essimu eno n'ogikuba wansi obuuka ne budduka bwetyo bakola smart gwe nojja n'okola n'osasula omusolo. Nze sagala kubula byagala kuwulira nina okufumita na mazima nja kufumitira mu mazima. Can you just imagine the government ya Uganda singe bataddewo negamba buli expat waya abeera mu diaspora kubanga waliwo ba nurses ba doctors ba pilots ba politicians ba psychiatrists banji nnyo Ugandans. You will never find them on the internet. You will never find them on the internet. Jebali banji nnyo. But if Uganda puts up nega netaka uchibaita job security nega you know what, you're working as a Ugandan, come home, what you're getting there you're getting it here. Do you know how fast Ugandan will develop? Cut right now, education system, bang, down on the floor. Education system, you are good. You are good. The 2 years Uganda, as a government, there are alternatives. How do we come out of this crisis? How do we come out of COVID? It is the education system. How do we revamp the education system? What the government did that said to secure your future is to increase the taxes is the internet. I didn't bagamba bana mugende musomere online. Ntegera mpola obanza tategera butegeze bintu. Government gwe noja nogamba tugenda ku securinga future yange. Abana bange. No malata abana bange no basindika online. No nsigalire waka. Omusolo gwa internet no gwongeza. Omusolo gwa internet no gwongeza mazima ddala. Kiringo oli obanga Maria Antoinette bamugamba abantu bamukabirira ba citizen mukyala wa Napoleon banange tufa enjale tutakyasobola kwa foodinga migati nabagamba mugati musawa migati mugule cake. Maria Antoinette yabagamba mugule cake bote musola migati mugule cake. This government is a Maria Antoinette government. Maria Antoinette bote sobola kwa foodinga mugati Gulia cake. You eat a cake. Eat a cake. Eat a cake. This is the government we are talking about. They will do anything to survive. Bajja kole kintu kyonna okusurvivinga. Bajja kutta babadde batta. Bajja kusiba okusiba babadde bajja kusobola okusiba. Buli muntu yenna ate boba operate tebali loud. They're operating down here. Fetu jakuno ni tupapala. Babera wansi wano webati. Bobakola business bako watakamya go batu watakamya na kwate kizimbe na kitekako kamya arcade. Ninga kamya siye na nyinicho. You cannot prove that it doesn't belong to Kamya because Kamya's name is on the building. You cannot prove that it doesn't belong to Kamya. You cannot prove that that building doesn't belong to Kamya. Ngar Kamya's name is on the building. You cannot prove that. Tosobola kukiprovinga ngasa unaku lwaleero nti government comes out with a clear position about Lumbuye, then after that Lumbuye doesn't appear in Uganda, then opposition comes out saying that we have established Lumbuye's whereabouts and we need to represent him. We need 71,000. It is the only hurdle we have. After the 71,000 appears, we are still searching for him. We don't know his whereabouts. Nabagambye video ya bongo. Bino bigambo byange ng'omuntu. Zo mutwe gwange nina gwange ngwanze. Wolo kyo ngambe kingambe wane ngamba nenda hold on a minute. I need to think this through. Nino kuchirowooza ako. I need to add this. Chikwata chitya. Lumbuye was set up. Mafias used some elements to set Lumbuye up. After Lumbuye was got unofficially, Lumbuye was taken, and Lumbuye bajonaji bamutwala, they made sure tafu mayunga mulamu. Kubanga what the information he had was more important than him. It was not him, it was the information that he was putting out. So,
they had to separate the information from the messenger. Simple. They had to separate the information from the messenger. You decapitate. You separate the information. They had to use every resource. Money was used. Elements were used to make sure that this man does not appear in a court in Uganda. Because it's not him they want. They want the information from him. If he cannot, if he comes, he will give the information. Get rid of him. Get rid of him. So you are here consoling yourself. You are consoling yourself. And we should have left it to government. And now you cannot tell the government to free Lumbuye. Because a few days ago you came and said you actually had him. You cannot go to government and tell government that please free Lumbuye. What am I going to free? I'm not freeing nobody. You said you had the person. Now government of Uganda will open up a case against you. Government yechu faceless. You said you had him and you don't have him. Where is he? Where's the Ugandan citizen? Now they will not even call him a criminal. They will call him a Ugandan citizen. Government ingechusa wording from criminal to a citizen. There's people of interest. A Ugandan citizen went missing. A case is opened up against the Ugandan government versus government of Jimani. Government of Jimani. Government of Jimani. Court date. Government of Uganda versus you came, you told the people, you a Ugandan citizen, you were in contact with him, you found him a legal representative, you even collected funds. Where is the Ugandan citizen? Now he is not a criminal, there's no cases. Now we want to find our citizen. Uganda gamba twetaga mutuze wafi. The only person that can get us out of this quagmire is Lumbuye's family. Is to go formally make a complaint to Turkey. Because Lumbuye disappeared in Turkey. Because it became a quagmire. But me have solved this quagmire saying that the worst is Lumbuye was separated, the information was separated from the messenger. The information was what? Was separated from the messenger. Information yabaji separating from the messenger. Tulina okuteka wonyobo. Waliwo kibayita okwagala. Nkugambye ekyalumbuye kifaanaganako ng'abo mukwana ababiri. Nga twesigangana nnyo. Abawagizi ne pate. Ne batugamba omukwana ababiri mu n'agamba munne nti nina ettaka ly'entunda. Nti mbadde njagala kumpolayo ku ssente n'omuwola ssente. Nti nina ettaka lyange ly'entunda liri mu bibbo. Kakati golo kuba mukwano gwo mwagala nnyo nolowooza nti bibbo kyalo. Kumbe ettaka lya kutunza liri mu binotuuko kunona ettaka n'atuma muwala we Josephine genda mu kisenge ondete ekirungo nolowooza nti Josephine gwatumye mu kisenge agenda kuleta kyapa. Agenza kuleta kyapa mu kisenge mugende mulabe ettaka oba agenza kuleta kanzu ya muzeeyi ajambale bakutwale ku ttaka. Kumbe Josephine ajeyo bibbo bya ettaka liri mu bibbo in a basket. Naga muganda wange balance wa falirudda wa uyuno. Ettaka lyo baliyese mu bibbo. Mbomuzeeyi akunsiruwaza. Ate nkusiriwaza nakugamba nina ettaka ly'entunda liri mu bibbo. Ebibbo si bino ttaka si lyerino. That is a true story. Somebody did it to their friend. Mujja kule bolinga abantu bagenda kola video bagisalesalemu bagiteekemu kye bayita selective understanding. Omanyi twayiga oyo yalidde oyo mbega ebitwabiyiga nnyo nete bibeerako na proof. Kubanga government bwoba oli ayina okuleta ku kamera bashibaga katoto wabalaba bali bayina okubalabisa. Sawa zalira mazima gabakaabirira munda. Video ya lunaku olwaleero ekomye wano. Basebo ne bannyabo nsabira abooluganda ba Lumbuye bonna gye bali. Nti okunyolwa kwaffe ebibuuzo bingi nnyo ansa tewali. Ansa ziteziriiwo. Okunyolwa kaffe konna kulina mmwe.
tunyulwa nammwe tusabira wonna wonna omwoyo gwa Lumbuye weguli Katonda ogukwase kisa Lumbuye abenganda be batata be bonna gye bali abantu bali very concerned omuntu okuba nti ensi yonna eyogera ku ggwe Lumbuye ab'emikwano gyo gikunoonyeza Lumbuye abantu bakunoonya tebamanyi gy'oli naye abooluganda ba Lumbuye mbala bamulaka akatambi kange kano mbadde mbasaba mugende ku embassy ya Turkey mugiteeke formal complaint yammwe nga mulina okuyita te mu Ministry of what? Ministry of Internal Affairs ate nekwatagana ne External Affairs bwe bityo munange ebintu bya government bwe bitambula biyite na mu mitendera nange ndi very concerned ffe twavayo okwogera naffe tujja kuvaawo nenze kyemmanyi ekiri kimu nti okufa twakwambala nga bwe twazaalibwa era bwe tujja okufa ekizaalibwa omukazi era kirina kufa tuziiseeko ku bantu batugamba eti kyazaalibwa omukazi era kirifa kirikula ne kifa ne kigenda mu nnyumba yaakyo ey'olubeerera abamu bafa tebalina misango naye bwe lowoozaamu nga Uganda gy'ogenda okulekera abaana be egenda kufaanana etya. What sort of Uganda are you going to live for the next generation? Tunuulira ensi endala bwe zizimba, tunuulira ensi endala bwe zeetegekera. Ffe tuli mu confusion. Ebibuuzo bingi answers teziriiwo. Mbadde kuno ssaawa zigenda kuwera 2. 2 hours I've been talking. I have things to do. Nekinkwatako kubanga today it is me, tomorrow is somebody else. Leero lunaku lwa Lumbuye nkya luyinza okukera nga lwange. Abantu bagenda kutujjukirako ki? Ensi yaffe abaana baffe bali tubuuza ensi yaffe ereetuuka ku kino twali ludda wa kiki twakola? Nakozesa eddoboozi lyange. Gwe wakola ki? What did you do? Katonda abakuume era Katonda abeere naffe.